Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen heute und in nächster Zeit Batman-Telltale-Series weiter. Ja, endlich spielen wir es weiter, denn Episode 2 ist vor geraumer Zeit herausgekommen und das wollen wir dann jetzt natürlich auch irgendwie sehen, anschauen. Wir wollen es hier weiterspielen. Ich hatte ja gesagt, dass ich die angefangenen Projekte in irgendeiner Form sicherlich noch zu Ende bringen werde. Und dazu zählt natürlich auch Batman The Telltale Series. Und nicht zuletzt interessiert mich natürlich auch selbst, wie das Spiel weitergeht. Dementsprechend bereitet es mir absolut gar keinen Kummer, mich jetzt wieder vor die Konsole zu setzen und mich dem Ganzen zu widmen. Nein, ich freue mich so ein ganz klein bisschen darauf, dass ich jetzt wieder in die Rolle von Batman schlüpfen darf. Und ja, bin gespannt, was die zweite Episode so bereithält. Die erste Episode hat mir jedenfalls schon recht gut gefallen. War irgendwie sehr spannend inszeniert, auch wenn man vergleichsweise viel eigentlich eher mit Bruce Wayne unterwegs war und wenn gar nicht mal so, wenn es noch gar nicht so Batman-mäßig wurde, wie ich es mir im Vorfeld gedacht hatte. Also, das klingt jetzt auch total doof, aber ich hatte es ja, das Problem, in Anführungszeichen, was ich damit hatte ich ja beim letzten Mal schon geschildert. Ich hatte irgendwie eigentlich hier damit gerechnet, dass Telltale gleich in der ersten Episode ein Batman Best-of abfeiern würde und ein Oberbösewicht nach dem anderen, also Two-Face, Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, wen auch immer, dass sie irgendwie alle in einen Topf werfen würden und Batman gleich gegen alle so ungefähr antreten dürfte und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht so. Tatsächlich scheint dieses Spiel hier sehr viel politischer im Batman-Universum zu werden. Diverse Bösewichte werden teilweise wohl erst aufgebaut, zumindest wenn ich mir zum Beispiel unseren besten Freund angucke, unseren besten Freund aus Schulzeiten, den Herrn Cobblepot, ich glaube, so war sein Name, oder zum anderen unseren jetzigen besten Freund Harvey Dent, den Anwalt und also Batman-Kenner, die wissen schon so ungefähr, in welche Richtung das vermutlich bei der einen oder anderen Person gehen wird, andere Leute vielleicht auch wiederum nicht. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Wir werden sehen, was Telltale jetzt aus der ganzen Thematik unterm Strich macht, noch machen wird, wie auch immer. Und ja, wir setzen unser Abenteuer jetzt fort. Ich habe mir die zweite Episode schon vor ein paar Tagen heruntergeladen und da ist sie natürlich auch schon vorhanden. Kinder von Arkham. Aus einem alten Freund wird ein neuer Gegner, während Bruce mehr über das Vermächtnis der Familie Wayne erfährt und Batman seinen Kampf gegen Verbrechen und Korruption auf ganz Gotham ausweitet. War doch vorher auch schon ganz Gotham. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ach, ist ja auch egal. Film ab. Vermutlich bekommen wir sowieso erstmal wieder eine Rückblende. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich bin ja mal gespannt. Und so. Zuvor bei Batman The Telltale Series. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. I bet. This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you.
Crystal money! It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Aber sind sie das wirklich? Alfred hat ein bisschen was zu erklären, zugegebenermaßen. War jetzt eine sehr ausführliche Rückblende. Bin ich gar nicht so gewohnt von den anderen Telltale-Spielen. Aber nun gut, okay. Haben wir viele Szenen gesehen. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ja, das wissen wir, dass das so ungefähr so funktioniert. Mal gucken, wo wir wieder einsetzen. Nicht in der Betthöhle, wie es scheint, wo wir beim letzten Mal hier aufgehört haben. Oder? Nö, stattdessen sind wir irgendwo im Nirgendwo. You don't have to do this. Only you now, Master Bruce. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Tell me all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. Wow. Go to hell. I'm already there, Bruce. Right alongside you. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Ich bin gewissermaßen erschüttert. Aber okay. You knew all that, and you never let on. You're behaving like I was part of the conspiracy. I want you to know, I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then, they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Ja, naja, Just give me some time to think it through, okay? This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. He got careless. Criminals always do. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked.
Und dass du jetzt nach 20 Jahren natürlich siehst. Weshalb wir uns jetzt hier umgucken. Das ist sehr interessant. Schau dir die Gasse genau an, um dich an die Vergangenheit zu erinnern. Das ist eine furchtbar coole Idee. Kurze Pause. So. Und da setzen wir das Spiel fort. Okay, gut. Wurde kurz abgelenkt. Ja. Wir sind also an den Ort des Verbrechens von vor 20 Jahren zurückgekehrt, wo unsere Eltern gestorben sind. Sie wurden ermordet von einem kleinen Verbrecher. Angesichts dessen, was wir jetzt mittlerweile über unsere Eltern wissen, insbesondere über unseren Vater, da fragt man sich doch, ob das damals tatsächlich alles so mit rechten Dingen vorging und so. Und ob das nicht alles vielleicht eine viel größere Bewandtnis hatte. Ich bin trotzdem ein bisschen erschüttert. Weil das, was jetzt hier gerade so aufgeworfen wird, so von wegen, dass der Vater von Bruce Wayne, dass es im Endeffekt auch nur ein mieser Gauner in dieser Stadt war. Es klingt alles so plausibel, wie Alfred das erklärt hat, so von wegen, kein Mensch kann so reich werden, ohne ein ganz klein bisschen korrupt zu sein. Es ergibt so schrecklich viel Sinn, aber so ein ganz klein wenig macht das natürlich die ganze Story von Batman, die wirft das in ein gänzlich anderes Licht, oder beziehungsweise alles, wofür Bruce ja jetzt im Endeffekt gekämpft hat, oder was sein eigener Anspruch an das Leben ist und wie er mit anderen Menschen umgehen möchte oder so. Das wurde ja einfach alles geprägt durch diese eine Nacht und durch sein Verhältnis zu seinen Eltern. Er hat seine Eltern abgöttisch geliebt. Sie waren sein Ein und Alles. Und sie waren seine größten Vorbilder, seine Idole gewissermaßen. Irgendwie so. Und ja, dass das Ganze jetzt irgendwie in seinen Grundfesten erschüttert wird, das ist schon ziemlich erschreckend. Und man darf sich zu Recht fragen, was unter dem Hintergrund oder bei dem Hintergrund, was da in der Linie oder in der Hinsicht dann bitteschön mit Batman passiert. Die ganze Figur Batman basiert ja im Endeffekt auch nur auf dieser einen Nacht. Aber naja. So, Nebengasse. I want him standing here. Right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I'd only want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Jo. Graffiti. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Oh, it's just too bad he wasn't honest as well. He had his flaws, yes. But you more than anyone should be able to appreciate that he was a complicated man. Aber trotz alledem ist ja jetzt nicht so, dass also alles an seinem Vater falsch war oder so. Selbst als Kind müsste Bruce gewisse Dinge einfach mitbekommen haben und so gewisse, ja, weiß nicht, so gewisse Grundeigenschaften, die seine Eltern hatten, was Empathie anging oder was vielleicht auch Mut angeht oder so. Das ist ja jetzt nicht auf einmal weggewischt. Nur weil der Vater vielleicht ein paar Schwarzgeldkonten hatte oder so. Also muss man ja vielleicht auch mal so dazu sagen, ne? Also, aber naja. Think back to that night, as hard as it might be to do so. Das Kino steht scheinbar immer noch. Nee. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me.
Ach, wir waren schon ein schönes Bonzenkind, ne? Herrlich. Where exactly does the memory end? With my father pleading, "You don't have to do this." And the gun fires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? You don't have to do this. Erinnert es sich wirklich nicht an mehr? Was ist denn mit dem Schuss auf seine Mutter? Stay back! Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Don't follow me. He's making a mistake. Aha. Auf einmal hat er doch so viel geschwätzt, ja? Bruce, are you all right? It wasn't a mugging. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Also... Zerbrochene Erinnerungen. Gehen wir jetzt ins Gefängnis, oder was? Ich meine, naja. Das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Wir können es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Wäre jetzt vielleicht nur interessant, Nachforschungen anzustellen, was unser Vater jetzt tatsächlich alles so für, also auf dem Kerbholz hatte. Finde ich persönlich. Aber okay. Vielleicht sehe ich das auch verkehrt. Das Gotham City Police Department jedenfalls. 8:56 Uhr morgens. Commissioner Gordon macht sich gerade einen Kaffee. Vielleicht. Weiß ich nicht. But getting you in to see Falcone like this, I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time you disappeared behind closed doors with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Dent, Mr. Wayne, welcome to the GCPD. Thank you, Lieutenant. Now, ordinarily, we'd never let you in to see Falcone, but that must be nice to have a DA in your pocket, Mr. Wayne. Bend the rules whenever you need it. Harvey's not in my pocket, Lieutenant. He always does what he thinks is right. Well, it's lucky your interests align. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more.
I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Whoever he is behind the mask, Batman's a hero to me. Yeah, it's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Just say what you gotta say. We'll be out here. Dankeschön. Ja, dann gehen wir mal gucken. Episode 2. Wir werden sowieso nichts aus ihm rausbekommen, aber egal. Kinder von Arkham. Ist der überhaupt irgendwie ansprechbar? Okay, ist er. The hell? Bruce Wayne? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. It's a damn shame you ask me. Convince me then. Tell me a story about our big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Ach, ist doch scheißegal. 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I need you coherent, or you would be gone already. Oh, there it is. That Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. Think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. There's a kindness in you. You care about people. Even mean old bastards like me. I lost her so young. I hardly remember anything about her. She had steel in her, did Martha. She was the only one that ever had a hold on your father. Until you hired an assassin to kill them both. But you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that.
Hoppla? They're waiting for you in hell! Was zum Teufel ist denn mit ihr los? The bastard had to die! Hands in the air! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Go! Go! Ja, das, cool. Da hat's ja gebracht, dass ich versucht habe, mich bei ihm einzuschleimen und so, um das Gespräch am Laufen zu halten. Man hat's, glaube ich, gemerkt, dass ich es eher wieder auf die einschleimende Tour versucht habe. Na toll. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. This close. We were this close. I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Cool, dass ich hier einfach so alleine mit dir sein darf. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. Scannen. Ah, tatsächlich, ich darf ein bisschen scannen. Das ist ja lustig. Okay, ich hatte irgendwie den Eindruck, keine Ahnung, irgendwas um ihren Mundwinkel herum sah sehr seltsam aus. Ich bin es leid, diese Art von Anrufen von dir zu bekommen. Aha. Halten Sie den Gedanken fest? Ja, keine Ahnung, stand sie unter Droge oder so? Oder irgendwie sowas? Ich meine, wir hatten ja auch irgendwie in der letzten Episode was mit komischen Chemikalien gehabt, die irgendwie so ein bisschen die Leute wahnsinnig machen soll. Vielleicht ist das hier was Ähnliches. Ich weiß es nicht. Her veins, still visible beneath her skin. Okay. Fand er jetzt nicht so interessant. Fresh injection site. That doesn't look like blood. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Tja. Everything is such a blur. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh, God. Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never,
never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then I just felt light. Like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I should've, they were a million miles away. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must remember some detail. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Cobblepot said something similar. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, hey, don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? I'm sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Where did you get that? So it's true? No, I didn't say that. Listen, I owe you for those files on Falcone. I got a lot of credit at the Gazette for that story. Whatever's going on here, you can't afford to be associated with it. Let me help you. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. Die findet sowieso raus. Police Sergeant Renee Montoya. Wait, Sergeant Montoya? You didn't get this from me. Die Texte, die unten standen, haben, glaube ich, jetzt nicht so wirklich zu dem gepasst, was er gesagt hat. Aber okay. Gut, ja. Wie gesagt, sie hat sowieso rausgefunden und wir sind eigentlich auf Du und Du mit Vicky. Von daher, ich glaube, mit ihr können wir arbeiten. Ist schon in Ordnung. Gut. Die Frage ist, wer hat Sergeant Montoya jetzt so präpariert, dass sie diesen Mord durchgeführt hat? War es Cobblepot selbst? Oder irgendjemand, der für Cobblepot arbeitet? Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I found at the docks. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? Practically family,
he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Ja, hat der Computer das, ja. Probe von Montoya, Probe von den Docks. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Ja, und die Probe von Montoya? This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? Oh. As far as I know, Montoya is still an isolated case. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Wähle eine Drohne, um nach Oswalds Handysignal zu suchen. Ach, das ist ja schön. Was ich mir in dem Zusammenhang übrigens nur noch frage, okay, ja, ihre moralischen Grenzen, also von Montoya, sie war bereit dazu, also Falcone umzubringen, okay, von mir aus. Aber warum zum Teufel war es für sie eigentlich dann so einfach, auch noch zusätzlich in dieses Zimmer zu gehen? Die anderen haben gesagt, dass sie vor dem Zimmer warten werden. Sie hatte de facto mal so überhaupt gar keinen Grund, dort hineinzugehen. Da würde ich doch schon mal in erster Linie auf irgendeine Art und Weise misstrauisch werden als Lieutenant Gordon oder so. Oder sehe ich das komplett verkehrt? Es war abgemacht, dass Bruce da alleine mit Falcone sprechen darf. Also warum hätte sie da reingehen sollen? Das ist irgendwie, naja. Weil da kann mir jetzt auch keiner sagen, dass sie ganz schnell die Tür aufgemacht hat und das funktioniert so nicht, wenn da Leute davor stehen. Also das ist ein bisschen konstruiert, aber na gut. So, ja, gucken wir uns die Drohnen hier mal so nach und nach an. Wie wäre es denn mit der hier im Osten? Drücke X, wenn du ein Teil des Signals findest. Okay. Ja, hier am Hafen. Ja. Find her now! Send a strong message! Okay, wähle eine andere Drohne aus, um deine Suche fortzusetzen. Wie? Was? Wo? Ich dachte, wir haben ihn jetzt schon gefunden. Aber okay. Weil das war doch eindeutig... Das war er doch. Oder nicht? Oder doch? Oder... Das war doch wohl sein Handy. Warum kann ich... mit meinem... Nicht da... Naja. Hier hinten ist nix. Gut. Hier ist irgendwas. Irgendwo. Ja, Moment. Bring me her head. Und ihre Krallen. Da sucht jemand nach Catwoman. Also nach Selina. Und was ist hier los? Nix. Doch. Vielleicht. Scheint irgendwas zu sein, aber... Ah, doch, Moment. Da. There you go. Be alright. Alright. Aha. Verstehe ich jetzt trotzdem nicht. Hat er jetzt mal da und mal da telefoniert und da, wo alle Linien sich kreuzen, da ist er jetzt auf einmal? Warum? Okay. Na gut. The Skyline Club. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking with Cobblepot.
It's time he met the Batman. Da wird sich der liebe Ozzy bestimmt sehr, sehr freuen, wenn er die Fledermaus kennenlernen darf. Man darf gespannt sein, wie sich das Ganze so entwickelt. Vor allem bin ich gespannt darauf, das hörte sich eigentlich so an, als ob Cobblepot selber Drahtzieher wäre, aber er selber ist vielleicht auch nur eine Marionette. Ob gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt. Come on, I know there's gotta be more around here. The man probably had millions in his sock drawer. If Falcone finds out I helped you, he'll kill me. My boss won't be doing much of anything. Ever again. Hauen jetzt alle Leute zusammen, ja? Na gut, alles klar. You lot, come check out this office. Where is... I don't know! Please, names. You can help me, or you can join Falcone. Let him go. Batman! It's about time! You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Oh, don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. You used an innocent cop to do your dirty work. I know how you've been using the drugs you stole at the docks. Where are they? Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know from personal experience. You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying, isn't it? As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. What is it about this place that attracts criminal scum like you? You're going to attack the mayor? That's not going to happen. Attack? Absolutely not. Mayor Hill's role has been decided. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Oh, what's her name again? Selina. Yes! Oh, beautiful name. Ja gut, wenn du so willst, dann kriegst du so. Ich bin gespannt, ob es gut geht. Gonna have to try harder than this. Oh oh. Wo ist er? Großer Kerl kann sich nicht in Luft auflösen. Eigentlich. Eigentlich. Alfred, track down Selina Kyle. I'll find her right away. Er ist tatsächlich einfach verschwunden? Der große Typ? Der hat nicht mal geguckt, ob wie ich unten aufschlage oder so. Der hat sich sofort verdünnisiert und ist aus dem Raum gegangen, nachdem er mich... Na gut. Okay, von mir aus.
Das ist, ja, sehr interessant. Ich finde generell die Darstellung des Pinguins hier in diesem Batman-Abenteuer sehr interessant. Dürfte euch jetzt an der Stelle ja spätestens auch aufgefallen sein. Also unser bester Schulkollege von damals, Oswald Cobblepot, ist niemand anderes als der Pinguin, der in den Batman-Geschichten natürlich immer ein absolutes Verbrechergenie darstellen durfte. In den meisten Darstellungen des Pinguins war es aber eigentlich eher so, dass er ja einen eher kleineren, dicklicheren Typen abgegeben hat, der irgendwie eine lange Nase hatte und irgendwie so eine Vorliebe für Vögel hatte und so. Insbesondere für Pinguine. Der Cobblepot hier ist ja wohl mal gänzlich anders. Und wirkt um einiges normaler, aber deswegen vielleicht auch fast schon um einiges gefährlicher. Weiß noch nicht genau, wie ich ihn tatsächlich einschätzen soll und darf. Finde ich aber mal erfrischend, dass der Pinguin mal so verkörpert wird. Auch wenn es eher ein bisschen untypisch wirkt. Aber naja, gut. Ist mal was anderes. Man darf gespannt sein, wie er sich im Folgenden dann noch so entwickeln wird. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, vielleicht ist Cobblepot ja im Endeffekt auch nur irgendwie, ob es nun weiß oder nicht, nur so ein kleines Rädchen im Getriebe von dem Plan eines sehr viel größeren Obermotzes oder so. Aber eigentlich ist der Pinguin für sich genommen ja ein so großes Verbrecherhirn im Batman-Universum, der organisiert genug Dinge eigentlich auch alleine. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht wird er tatsächlich zu dem Obermotz dieser Telltale-Serie. Bin gespannt. Ich warte ja eigentlich immer noch darauf, dass irgendwie in irgendeiner Form irgendwo der Joker vorkommt. Aber das gehört zu einer Batman-Geschichte einfach mit dazu, dass der Joker irgendwann mit dabei ist. Aber naja, warten wir es mal ab. So, ein bisschen machen wir noch. Ein bisschen. Weil ich auch eine ganz kurze Pause zwischendrin hatte. Ich muss mit dir reden, dringend. Stack Deck, 18 Uhr, keine Umhänge. Okay. Keine Umhänge, kriegen wir hin. Gehen wir jetzt in einen ollen Club oder was? Es wirkt fast so. Nun gut. Wenn sie aber noch so fröhlich sich mit uns treffen kann, dann hat zumindest Oswald sie bisher auch noch nicht gefunden. Ja, ist anscheinend eine super tolle Gegend, in der ich sehr, sehr, sehr beliebt bin. Ich gebe am besten gleich mal eine Lokalrunde aus. Könnte sich irgendwie vorteilhaft erweisen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Oh, eine Jukebox. Yay, Aufmerksamkeit regen. Tunes for drinking, dancing and fighting. Not necessarily in that order. Okay, ich dachte, ich könnte irgendwie ein schmuckes, nettes, kleines Lied auswählen. Dann halt nicht. Hallo, Barkeeper. You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Yeah, I'm looking for a woman. You wouldn't be the first. Selena Kyle, I'm told she practically lives here. Selena, huh? You don't strike me as her type. You'd be surprised. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. The cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Nice to meet you. Frank. Yeah. Funny seeing you here. So much in the papers. Whole other thing, meeting the man in real life. You're shorter than I thought you would be. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. You didn't seem to mind the company. Whatever. Selena, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our
mutual problem. Instead, you just pissed him off. Well, I've met a couple of his goons myself. Your client isn't one for subtlety. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. Ugh, you've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. You don't know what you're getting into. I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? Oswald wanted Falcone out of the picture. Looks like he succeeded. So what? He wants to take his place? Maybe. For starters. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald... Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. If Penguin is everything you say, there's no tree high enough for you to climb. He will find you. So what are you suggesting? The bat helps the cat? And the cat helps the bat. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together? After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. I'm sorry, why are we talking about Harvey? He's your friend, isn't he? Just seeing how much of a conscience you really have. You and I... Get out of the way! Please, don't wreck my bar. Sympathische Gesellen. Well, Bruce, you were right. Selina Kyle, Penguin says hello. Beat it. We're here for her. Okay. Viel Spaß mit ihr. If you care about your own skin, you'll get the hell out. I said, leave! Gentlemen, please. Sit. Have a drink. Let's work this out like civilized people. We're done talking. Macht Spaß so. Mal gucken, wie lange. Irgendwie so. Not done yet. I think they want more. Then let's give it to him.
Ja, das war cool. You fight pretty good. For such a pretty boy. Come on, this way. Erstmal schön das Handy abgezogen. Gewusst wie, naja. Wir kennen uns ja mit Verbrechen aus. So oder so ähnlich. Gut, okay, schön. Ja, hat mir jetzt gefallen, die Kneipenschlägerei. Vor allem, weil es eben nicht Batman und Catwoman waren, sondern Bruce und Selina. Das hatte jetzt irgendwie noch, dadurch, dass sie quasi in Zivil da waren, hatte es nochmal ein bisschen mehr Style. Zugegebenermaßen. Fand ich, war auch schön choreografiert irgendwie, war ganz nett. Hat Spaß gemacht. Gut, okay. Ich würde trotzdem sagen, dass es ein ganz guter Moment ist, um eine kleine Pause einzulegen. Und dann setzen wir unser Abenteuer hier bei Batman, The Telltale Series beim nächsten Mal fort. Bin gespannt, wo die ganze Reise jetzt noch so hingehen wird. Ob wir Cobblepot in dieser Episode noch stellen werden, was mit den Chemikalien ist. Und ja, in was für Schlamassel wir jetzt in Zukunft noch geraten werden. Ich sag für den Moment erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.